Riu ri nie ri ni ndaugire atiri ni kwenda guthie njigua kana cucu wao tondu ni mama wao ahurire thimu ri njigue nake we mwenyewe ri araria uhoro ucio atia kigithie nginya kuu na ria ndakinyire itura riu ria kwamba yawe ya Karuma akindariria oguo mama wa Karuma njirite na ikinjira atiri ona riria mathia gucokia ngatho kanitha-ini matiendire mundu ona mwa family oingirire uhoro ucio makimathinikania na makimateania. Riu ri uhoro ucio niguo ni watuma andu manume muno na makanjukira na njira nene muno. Riu tondironire ningi ni kwagia na tumaundu tungi na ni hari no ciugo ndaiguite na andu ucio ni metagirira mugambo wao nigetha uiguike uria mangiendire ri nikio ndirauga ni nguingirira uhoro uyu na hinya muingi muno nigetha ndigirire ciugo iria ciagire kanya ga kwario hindi o kwari na kiundu kinene ni ciario na nigetha uhoro wothe uikare na njira iria yagirire na nigetha andu matige gutonyagirira maundu ma miciene oguo magathukia maundu mene. Uguo ngakiuga ni nguthie hindi ĩngĩ ndathire maguru ni muririkana wega ndathire kilomita igana hindi ndiari nginya na mbeca no tondu uria andu makubakubire ndendaga mamenye uria thabari ĩyo ĩrathie. Riu thaa ici ngumithi na ngari nikio ngukiugaga andu aria moi na makuiguithika ari wega turivisit uhoro ucio nigetha uhoro wa mbeca icio ciothe uri ihuthukite na uria iria cacagirwo uri ihuthukite imenyeke uria ithiete. Nikio ndirakihoya andu mandeithie na mandeithie gwikira ngari maguta tugithie muci ucio turacera ndikana twanyitana nginyagia hau mundu gwitwo wa Zakari ni wanyita wega wa Zakari nene wakwa nyene ndaguga mugonda turathigwitia ndanyita ndukoigio guo tondu wona wauga ni ndanyita no gakiuria ndukuria ngoria atiriri riria wathire riu kwa cucu ucio riu kwa cucu wa Karuma ucio wakirwo uria makirwo ati matienivovirwo thiini wa kesi iyo kana uria othe gwagithire ri wewe watoro ri no woire ikinya guthi kwi mamu wa Karuma kumuria niki aregire kuinivovu mamu wao iniru tondu hi ndungimenya atiriri kana ndire tondu andu ucio hindi uhoro ucio wathiaga na mbere ni twaragia nginya thaa ici na makanjira matire uhoro ucio nduri wa revisit na matire macoka ni ndi maraigua kana maracokire ni atutura twaragia na cucu wao kinya hindi no hindi ni tondu wa urugari uria wari kwa irumi waki tukiuga twambe tukire hanini tutige kurumwo ni andu na maundu maingi tukihorera tondu kwari na ngui nene muno andu aria maugaga ni wiru ni mbeca ki cucu wa Karuma ni mbeca arenda mama wa Karuma ni mbeca arenda yani irumiria cia limit ikiriria thina wa andu irumiria cia limit ndawi itiga tu niguo ndauga thina wa andu ni umwe matiamba kwamba kurimira maundu maigagira undu-ini direct makaruma mundu na matiramenya niki kirathi na mbere ngiko ni hako ingambira kwamba kumenya niki giatumire mamu cucu ucio wa ucio arege kuinivuvu ni mamu wa Karuma ni ingambira kwenda kwamba kumenya muno no riu andu matonyagirira ona ti mamu wa Karuma wa mweheragia andu aria macangithagia mbeca nio mameheragia no anyita makauga matiramateithia makauga ni wiru makari maundu maingi uguo ti mamu wa Karuma wari na thina no anyita ni andu aria maingirire mbeca icio no ona nio matumanaga turumwo no anyita mbeca icio ciho no ni ana ndio maundu maya mungiririkana twarumithagio nginya ni awa Kirumba Kameme awa Kirumba na Gathemba manumithagia nginya Kameme-ini manyuagire cai anyita uguo ni horo munene muno andu matikahorore uguo tondu indo ritwa riakwa nirendire gutonya kaundu kangi andu manegenirie nginya nyanagirirwo Kameme-ini anyita uguo ngicokerera uhoro uyu mumenye ona ni ndi na kaundu ndaiguire uru muno tondu ni wanyita tondu ndarakarire tondu uhoro ucio uria waingiraga na ni ndiari na thina tondu ni mama wa Karuma wahurire thimu na ni ngeka atia ngenda kwaria ndeto icio toria we anjirite koguo ni yakwa ona ngiuga ona muona ngiuga ndenda ku revisit uhoro ucio ni ndi kaundu fulani ndaiguire uru tondu nginya andu ta wa Kirumba matiamenyereire ritwa riakwa handu mendaga kuri haka ndoro
na kuri ni vovu na ndaka etae na njira hau na oro cio ri ni uraiguika ni mwega rekei maundu magatheraga wega rekei maundu magatheraga wega magathereruka kindu gikoneka mundu ugwitwo Watoro wa Mathari ni imirwo kihoto muno ikumbe aria akarumwo ni andu na ni riake auga nyimbo ciuma ciake ari akarumwo ni andu na ni ciake Watoro hello Watoro kuhana atia ni kwega kwina andu me haha live ri marenda guguthikiriria hanini na ningita kaboi karia murari na kuira marakuria kana ni ukiui na ni marakuigua na maundu maingi reke tuone mwana tutienda kumuthikiriria hebu waambie muongeange naye nikienda kuita katoto nini tena Tori ya yule mtoto ulikuwa kwao jana. Unataka ni tuliongea naye mchana? Wanataka kujua kama story ni ya ukweli hivyo. Mere oro sio ndo ama. Sikizeni kidogo. Oro sio mumere ne wama na ndo ndiamenya muraraniria na uru ndiamwikira hinya mwiku inyui na murajuria mwiku muraraniria na uru ndiamwikira hinya mwiku inyui Ati mnasema aje? Sawa. Tuthi na mbere aria tuma tuthi na mbere oreni sana tuthi na mbere twi sawa we ni twanyitana wega aria tukwaranagiria na inyu mundu gwito Paris ni wanyita rugano ruu Paris Ndaro nyita aya mundu gwito wini ni anyita wini ni anyita rugano ruu wega ona ruikarite Dona mweshimiwa gwitwo Liz Waithera ndararugama Umanep Nairobi County na nawa gwitu na onake ni ndendekire maguta ma guikuruka kuria Ngaru tondu ndakirugama president nigetha onake agiteme itemi ria gwi support project ya president uria umite itura ria kuria ciarirwo no menye nie gite kiu kia Umanep undu gwitwo Liz ni ndirenda woe no hari iguru umenye mundu nini ikwenda njugwa uratindo ukia kundirikana onako wi undo kamenya mundu nini na ni ndani ngagwa weke gwa Umanep no hari iguru nini do Liz do UDA uri do ngija kamenya hari iguru no turanyitana wega mundu gwitoria ndauga hari iguru no orarugama na kiama kiriko munyambe njigwe independent ndirugametie kiama ta independent no ndagithia nyone kihoto gia kurugama na kiama tondu kuri andu ingi muno marenda kundua pate leader wa ciama ciao twama tutu tunini twa mukarung'ang'a twa Foda City tondu ni tutuire tugoka tukeunga ngareherwo ngerwo nduo pate leader tondu kuri andu maranjirite ni mekundua pate leader wa Foda City ngamera no wega tondu ndindi nyoro ndaremenya twanyitana wega andu okirogama na president kiama kiu rauga kia aturenda gutuika president ri tuothe wikiria arugame na tua riguo akiriguo ndirauga ndirarehirwo twama tuothe ni tugite ni turenda guka rungu rwa munene rwa muthamaki wetagwo Watoro wa Mathari gwikinya ucio Watoro wa Mathari agite na ngumu ihana atete ni arugama president kotano na nginya ndona mamuthikiririe anare meharirie guikuruka kuria Ngaru nigetha tugathuri mendete waganu ucio wikitwo ku itura riu ni makora meje muno andu 54 nini Kenya gikire kirindi kiingi muno maikarite au na maikarite makimenyaga mekwa muthamaki uria urathi guthurima maundu mau ma Karuma boy
na nikio me hau nigetha ma support. Haya riu kwenda mbeca cia maguta mundu gwitwo Verithi Peris Ule ndakora ndaigua atiriri Peris yo ndakora ndaigua atiriri na ni buataga mugambo ndakora ndaigua atiriri andama matume mbeca iranyitika utari na mbeca iranyitika ki atia no amwira ndakora mugambo inamenya no andå matåme mbeca iranyitika må ndå korirwo atåma 300 atuä må ndå andå matåme mbeca iranyitika asa tå tinauga å guo tugire tå ratåma å kä rä a må ndå arä nakä hatirä na thä na ngari ä na maguta mawe ningä ndauga nä ndenda ngä thiä kå u no nginya twä kaga shopping nä å ndå wa cåcå wa Karuma niguo nä getha ndeto icio cianjä rä rä kå gä a na njä ra rä u tumanie na bamä ä yo hau mandongorie tondå ndingä kå ingä rä ra kå ria kä ngai nginya kå rä a makinyä tie mä ako na nä atä mareka tå tarä na bamä rä ya cåcå wa Karuma tå thiä twä rorere mwaka å cio tå tarä rwo mbia twä rore ihå thä kä te matå tarä rie wega tondå tå renda kå menya na niä ndä hau na mumenye ndenda kå menya tondå ndä president na nä kå rä andå marumire president na nä ndaigua hena mwana ona arä ra wä tagwo Karuma nä kä o gä tå mä te må thamaki ende kå ingä rä ra å horo å rä kå rä u gå kä oragia atä rä rä ciana cia ngai Peris ingä thiä na maguta mau makå to nä 5,000 rä å kå hekä må ndå gwä two Liz Waithera rä å kå hekä mwana itå må tinjä ra kä rä a må kå he o rä mwe nä getha rå gano rå rå ke wega akä rä å kå njä ra må kå hekä na nä ngå kena å kuga å kä rä a å kå heana hau niä nä ngå kena må no wa 500 wa 1,000 na wa 5,000 niä no nä ngå kena kä rä a å kå he nä ngå igua wega tondå ndä serious niä kwata ndå ranjå ona ndånagweta hau wa merä wa igana wa 50 ndå gå kä ona nawe ndå racagå rania auga kuma 5 gå thonge angä korwo aingä nä a 50 na igana na 20 ndauga kä rä a må ndå arä nakä o nä kä a gwä kä ra ona wakorwo nä 10 kana kä rä a å wä nakä o ti kä o gwä tå mahu mwana itå agä gwä te taire må no ko taikaire wega nä kwa njikarä te 0 ngai no mwä kå gä a mbeca ndå kamake ndå kamake ngai nä egå kå he mbeca he må ndå retwo kå hana atä a etwo reke nyambe ndä muone aretwo aretagwo Sami Sam å yå no å yå wetagwo Sami Sam wa Sami Sam Roke nä arä a mokaga gå thikä rä ria maigua å rä a rå gano rå rathiä niä ngäigua må ndå ndamwä ta maita merä ndäraria no kå må ingata ndä må ingataga må cemanio-inä mother of two ndenda twaranä rie nä getha må ndå akahe kå ringana na woni wake ndenda kå igua nginya mawoni tondå å ndå å ngä wä ka rita rä ndenda kå ingä ria andå aingä må no nä getha andå makorwo tå gä twarana by the way na tå rä ona extension ya å horo å yå nä getha tå hote kå menya å rä a tå kå wiga må ndå gwä two Miss Hum Njeri wa Mwangi aya ndenda tå twarane wega hau nä getha tå hote kå nyitana wega å rä a tå rathiä niä ndenda tå thiä tå gä kage o kä rä a må ndå arä nakä o nä wega Wanjiru Dota ena må tumia må rata wakwa wĩtagwo må tumia må rata wakwa må nene må no karå gano gaka ndiå nä å rakanyita å rä a gaikaire nä wakaigua aya må ndå gwä two Njeri wa Mwangi kwana atä a Njeri wa Mwangi Mother of two nä atwarĩria kweri tå mweherie tige gå tå thikä rä ria tondå ndaratå he horo mother of two å cio ndamba kå må ruta tondå ndirona må ndå gwä two
Wanjiro Ndota no anyita rugano rũrũ rũikaire Nini hĩndĩ ndaingĩra rugano rũrũ kwĩ hĩndĩ kwarĩ na rugano rwa mũndũ gwĩtwo Karuma Boy nĩ wawĩiguĩte ũhoro ũcio? Ndaririkana hĩndĩ wa toro wa matha oimire Nairobi agĩthiĩ nginya gwa Karuma Boy magũrũ ũkĩenda meke atĩ na mama wao andũ makĩrumana mũno rĩu ndĩracokire kũigua mwanake ũcio nĩ athĩnĩkĩte nĩ ekĩte atĩ ena maũndũ maingĩ ndarĩ mbeca gwatuĩka mbeca icio nĩ ciarĩirwo rĩu ndĩroiga kĩhoto kĩrĩa gĩethagwo nĩ mama wao nĩ kĩu mendaga kũgĩe na mũndũ wa mũciĩ ũgũkorwo mĩbango-inĩ ĩyo yothe ya mbeca no nao nĩ mamaimire kĩhoto nĩ wanyita rĩu rĩka kiuga nĩ ngwenda gũikũrũka kũndũ kũu nĩgetha ũhoro ũcio ndĩ ũrumũkie ũikare ũrĩa warĩ nĩgetha ona kana kau rĩ gatigatuĩke kũgĩa na kĩrumi nĩ tondũ wa kũrumithia mama we wanyita rĩu ndakiuga atĩrĩrĩ nĩ ngwaria ũhoro ũcio ũmũthĩ na njoke inivu arata akwa arĩa makũnjĩrorera TikTok na arĩa maranjĩrorera Facebook ũhoro ũcio tũwĩingĩre rita rĩngĩ rĩa kerĩ nĩgetha wone njĩra na niĩ ndoiga tondũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndathire magũrũ ndĩike rĩu kũinivu arata akwa to tũgũthiĩ na ngari nĩgetha nginya itũra rĩu na nĩgetha ndigĩrĩre ũhoro ũcio wothe nĩ ndeka atĩa nĩ ndamenya ũrĩa ũikaire rĩu we wagĩũka ngĩra andũ atĩrĩrĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũkũndeithia gwĩkĩra maguta tondũ amwe anyu nĩ inyuĩ mwanumaga mũkiugaga ngakĩ na nĩgetha ũhoro ũyũ tiga gũkorwo wĩ ũndũ wa mũndũ ũmwe na ithe ti wega hau mũndũ wa Ngai tũthũrime ũhoro ũcio tũtigĩre nĩ twaũrehe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩgetha maũndũ mothe makorwo me raini ũrĩa kwagĩrĩire rĩu niĩ ndikiuma na thĩna ũngĩ nĩkĩo gĩgĩtũma ngondĩ haha na rĩu rĩ he mũndũ waire nginya wĩtagwo Maiki he mũndũ wahe 300 na andũ aingĩ nĩ makiugĩte ta rĩu mũndũ gwĩtwo wa Zakaria haha nĩ augire nĩ agũtũhe ciringi 500 we ũgũtũhe kĩ Wanjirũ Ndota na no ũkũrathimwo mũndũ wakwa ĩkĩra mwana itũ na nĩ ngũkena ndenda ngiri 5 nĩ ikũigana cia maguta na no ngwenda tũgĩke ga shopping nĩ tondũ wa cũcũ wao nĩgetha ũhoro ũcio tũũrutie ũrĩa wagĩrĩire na nĩgetha ndeto ĩyo ĩkorwo ĩkĩoya ũrĩa yagĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Njeri wa Mwangi nĩ ũratũigua Njeri wa Mwangi na niĩ ndĩrenda kwaria ũhoro ũcio tondũ ũhoro ũcio nĩ wa ndacambagio nginya kameme-inĩ nyuagĩrwo cai kameme-inĩ nĩ agathemba nduka nĩ wanyita andũ makĩaria maũndũ marĩ moru mũno yani nginya ũkakũndorwo nĩ ũhoro ũcio ndĩraigua ndĩna mwaki thaa ici ai angĩkorwo eka ũndũ gatekĩtwo wega ta itotakoreana igũrũ mũno na andũ acio hahĩngĩcanie honeke ũru hau gatagatĩ-inĩ kau kana njigue mwana ũcio akĩrĩra atĩ gwĩ kĩndũ atunyĩtwo nĩ mũkũnyona mũgũcokia nginya ikũmbĩ rĩrĩa rĩakwa mwandunyire inyuĩ Karakanie miti ndigekora ngĩtirendi we beta no ũgĩtwĩra kana nĩ ũrekĩra kĩndũ mũndũ wa Ngai nĩ wagĩtũma kanyamu kana mũrenda atĩa ningĩ ũgũtũhe kĩ we Wanjirũ wa Ndota ya Wanjirũ uga nĩ 500 kana nĩ 1000 kana nĩ 2000 kana nĩ cigana ĩkĩra bothi ũtũme kĩndũ twenda gũkinya nginya kũu gwa Karuma Boy na ici nĩ maguta mũrekĩra Mamuna B wa Ngai the president the incoming president for the Republic of Kenya ũroiga nenda kũmenya ndeto icio harĩ ikinyĩte nĩgetha andũ arĩa mwarumire Nyambethi ndĩmone ndĩrenda gũikũrũka nginya kũrĩ andũ arĩa mwarumire othe nĩgetha ũhoro ũke wĩ wothe wĩ hamwe mũndũ gwĩtwo Blessed kũhana atĩa ũhoro ũcio nĩ waũnyita ũrĩa wĩikaire ndatonya no nĩ ndakĩigua ũgĩkĩhuturia mandamu ũcio he mũndũ waingĩra harĩ igũrũ rĩtwo Yusa kũhana atĩa Sami nĩ aretwo Sami no nĩ arahitha marĩtwa make harĩ igũrũ nĩ mũramuona eho aya nĩ atwarĩrie Yusa
Nĩ atwarĩrie nĩwe twetereire tũigue. Haya ngũgĩthaga cia maguta by the way ũratũhe kĩ we mũndũ wa Ngai? Ũhoro ũcio kũringana na ũguo ndaigua waria rĩ, no wega ũkĩharũrũke kuo nĩgetha gũke na information njega. No nyongerere njuge atĩ mũndũ ateithio nĩ andũ nĩ wega akagĩa na mweke wa gũcokia ngatho. Ti andũ aingĩ monaga chance ĩyo ya gũteithio. Rĩu mũndũ hĩndĩ ĩrĩa anyitĩrĩrwo nĩ andũ na ateithio nĩ andũ nĩ wega onake akaga kũmarĩha wega na ũru, tondũ mũndũ ũcio nĩ nĩ anyitĩrĩirwo mũno nĩ kĩengei. Na rĩu angĩtuĩka atĩ egũcoka oe mweke ũyũ kũmũcambia na kũmũkĩrĩra rĩ, ndiũĩ kana nĩwe ũkĩte na ũndũ ũcio, tondũ namo mambloga nĩ maingĩ. No gũkorwo na tiwe warĩtie ciugo icio, ũguo ndiendaga kwaria ũndũ itarĩ na ũma naguo, tondũ page-inĩ yake ndirĩ ndĩrona andĩkĩte ũndũ ona ũmwe. Ũguo no korwo no mambloga matũrũndũrĩte kĩũndũ. Ũguo no wega ũthiĩ ũmenye kana nĩ bloggers kana nĩwe kana nũũ, nĩgetha tũtigatuĩke tũrarũa mbara ona ĩtarĩ ho. Rĩu nĩkĩo ndĩratũma njuge nĩ ngũthũrima ũhoro ũcio na njĩtĩkĩrio gũthũrima ndeto ĩyo. Nĩ wega mũno ũthiĩ ũtuĩrie ũtwĩre. Na nĩ mũĩ niĩ nyendaga gũtuĩria ũhoro wa ma nĩgetha ngaragia ũhoro ũrĩa wa mokario rĩu etiguo. Nĩ tondũ maũndũ maya makuga atĩ nĩ kũrehe cai rĩ, namo nĩ marehete maũndũ. Ũrakorwo ũrarũa mbara ũgĩcoka kũigua ona nĩ ũndũ ũtarĩ ho. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ndĩrenda kwamba kũmenya ũrĩa ũikaire nĩgetha amenye thĩna wa mũndũ ũcio, na nĩgetha angĩkorwo hena thĩna family ĩyo ĩingĩrĩre ũhoro ũcio ũrĩa kwagĩrĩire na ũrĩa mangĩendire ũingĩrwo ũguo rĩu etiguo. Nĩguo. Rĩu niĩ nĩho wakĩngora mũndũ wa Ngai. Na njikaire ũru na thiĩ gũteithia na ũndũ no ngũhoere Ngai agĩgũteithie. John wa Mũbĩa kũhana atĩa? Kwarĩ kũru mũndũ wa Ngai, kwarĩ kũru. Reuga atĩra kwarĩ kũru, kaĩ gũtarĩ kũru brother, kwarĩ kũru mũno, kwarĩ kũru. Andũ maririe maũndũ hau, marumanaga irumi nginya ona ũtangĩ, irumi njũru mũndũ wa Ngai. Marumanire nginya ũkaigua kweri nĩ marumana. Marumanaga nginya ũkona tarĩ makauga nĩ wiru wa mbeca, nĩ maraiguĩra kĩgongona wiru agaki magekuĩre tondũ nĩ ngona mwaki na ũndũ ũcio tiga nĩ kũrĩa nde ngĩmenya rekei ndĩmwĩrĩre maũndũ mau marĩa njiguaga ta kũrigwo ndĩrarigwo na ngwa ndress ũhoro ũcio nyambe ndĩumĩte reke ngwĩre maragia ũrĩkĩ ngwĩre kinya maragia nginya ũkarigwo atĩrĩ ĩkarĩ gĩkĩ karĩ atĩa twĩke tondũ ona andũ akĩmakinyithagia thĩ waigaga mũguo ũtukũ ũcokere harĩa wokĩra ndĩ ndarĩ gũkũ. Ndenda mũthondeke kaũndũ kau mũndũ ũgwĩtwo John wa mũndũ wothe wĩ haha ndenda tũthondeke kaũndũ kau gaikare wega. Helen Mwangi mũndũ ũgwĩtwo ndona mũndũ ũgwĩtwo God is good. God is good. Hello, God is good. Hi, how are you? I'm very good. Huh? I'm fine too. Uko namna gani? Niko salama kabisa. Hii story umeisikia? Hii story sijaielewa vizuri mimi, unajua mambo mingi ni kama zinapitapitaga usiku kama tumelala. Rĩu haha hena rũgano rwarĩho kĩndũ ta mwaka ũmwe mũthiru rwa Karuma Boy. Nĩ warũiguĩte we? Kũrĩa mathiĩte kĩrĩa kũhotherwo, kũrĩa mathiĩte gũteithio. Nĩ ngarũ. Nĩ wacokire ũkĩigua ũhoro wa watoro wa mathohoro-inĩ ũcio? Aca ndirĩ ndakũigua, wewe ho kweli? Tondũ naniĩ ndathire gũthũrima ndeto icio ũrĩa cikarĩte. Tondũ mama wao nĩ anjĩrire matiainũthũthirwo ndeto-inĩ icio nginya na cũcũ wa Karuma nderirwo na magĩtũrĩte kũu gwa cũcũ wa Karuma. Nĩwanyita? Rĩu rĩrĩa ndathire kũndũ kũu ngĩkĩigua nĩ mangĩrendire merwo ũrĩa kũrathiĩ, na no andũ othe makĩmaruma makiuga nĩ wũiru, makiuga makĩaria maũndũ marĩ moru mũno.
riu ni ndireigure kamwana kau niguo atuika ni kari na mathina konete nga mbeca ngagatiria nga ni karendia nginya TV tundu au uguo ngaigua no ngakiuga ati tondu ni ndaiguite hena ing'otha ri nyumba-ini ino ni ndingikira na uhoro ucio nigetha kiugo kiria kiaragio ni mama wao ndigikire hinya gikinye na njira iria kiagirie nigetha mwanake ucio ndagakorwo ona ni migambo iramuria ikatuma nginya maundu maka mathie uru na ni tondu wa kunyitwo ni moko moru akanyararithio aciari ake nwanyita niguo kana akanyararithio mama we na riu nie ngoiga ri ndwe ndathire maguru ndera andu ndaumire guku Nairobi ngithi maguru kilomita 130 nginya kuu riu ndenda thaa ici ndiguthii na maguru ndina ngari ino ndakira arata akwa tanjikira maguta nyambe ngatuirie ndeto yo ria ikaire tondu uhoro na nginya no inyu muranyuithio cai mutikireke uthio thuri muno mundu uria wari thiini waguo umenye wega wathi Caka utiko gwicaka kure ni kure gwa cucu wao kure gwitagwo Ngaru nigetha tuima Ngaru tuthii na cucu wao kure Caka tumenye uhoro ucio uria uthiete ni ndi hau na no nginya nigetha thurime ndeto icio wega ndicimenye kana kwa atiki Ngaru yenyewe ihari uthaya riu we wakora ngira andu manyongerere mbeca cia maguta ni ukunyongerera kindu mwana itu kenda ndikaire ndugikwamira bara ndirenda ona wa matano wa meri wa ngiri 5,000 kiria ukwenda kuhe niwe na ngoro yaku tondu rero ria wikaire tondu ni ndirenda mundu okau ndamwe platform wao kakanjikia kiria aranjikia ninga kondio mbere nega ni nduikie kindu mundu wa Ngai ukirathimo tu ni nguga Ngai akurathime na gwika wega muno makiria ma muno na tutwarane gathabari gaka twi amwe na mukahoyagira rimwe tondu maundu mamwe maria muonaga ngiaria na maundu mega muno na mama na ni ndihenanagia by the way njaragia ma no andu aingi ni mendire kunjikia kamugo kangi ka kwenda kunyarara na kuhuthia na kwenda guthondeka uria ndiraria na wani ni ndina wana mundu gwitwo thiga kuhana atia ndire bara wa ma wa toro we uhoro ucio ni uranyita uria ndirawaria ozo ndakorwo ndaingira ndakorwo ndaingira ndenda kuririkana ni waririkanaga turi ga Karuma 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 ndi muwi no ndikiuga story gake ko kwenda kangituga kareka hindi iria riu karugano kau riria kaganagwo ri acangirwo mbeca ri mama wao eumiririe na ni yahurire thimu ngikangikira rekondi ciake haha andu makenegena muno makiuga na wiru ena bara akijira ona ndena thina na bara tondu taru cucu wao ni urauga ni matina involve andu uhoro-ini ucio wothe gikuruka kinya Ngaru no tondu kamwana kau kabiti korora kuoneka mitandao-ini kena mathina karwa kana karaka gatire na gatire gatia tumathina tou ni ngoiga atiri tondu cu we na mama we ni ndaiguite makiaria ri na ni matumite ri kiama ri ni ngwenda thie nigetha menye kana uhoro ucio wothe maugaga ati uhoro waguo mutigakorwo mwana murecia no kumucangira mukumucangira no kiria kiramuria ni migambo iria ariirio ni tondu wa guthikiriria andu akaga guthikiriria ciari ake no anyita ndanyita ikio kiratuma njuge ni guikuruka itura riu na nginyirane no uhoro ucio tore ndatumitwo kiama nigetha uhoro ucio nduige uria wagirire riu we wakingorangira andu atiri hindi wengi ndathire maguru 135 kilometers ndathire maguru andu mauga ndaingirite kinya ngari nyingirire riu ri ngugithi na ngari na andu nio mekuthikira tuguta twa ngari mundu wa Ngai no anga ngigite uguo ni andu uthaya okay Maga ngita uru ngenda gukinyira uhoro ucio ndakira andu ikira ito maguta ni ndari concerned muno uhoro ucio na uhoro ucio ni wangoni muno tondu ni nda sacrifice ni guthi maguru wanyita riu ri ngijikira tuguto tunini mundu wa Ngai nikingira andu marumie mwanake ucio kaiwa thire atia thutha ucio marauga rĩu nĩ kũmũruma marenda kũmũruma
na ni ndenda kumuriria tondu ni andu mamutonyetie kirumi-ini na ringi gukorwo ni migambo ya guka we na mama we ramure tiguo mundu wa Ngai au ni ngumuteithura. Okay, riu ri nani ngira tebere na wika ijikaire ini no aya atuira atia ndawatiriri nakwara kanyamuka nigo ndauga onoko no mere ndore urako ijikaire nakwira ukiri ukuheana ni kiegani ni gukena muno mundu wa Ngai agiriguo yone kiri na kioneki kiri muoyo kioneki no ndiratongoria kia president makiri maundu mau maria ngagikaga ndakinya hau nigetha ngenda mundu othe agite akone ni ateithio no horo wa ma no tumaeni na ngugo na uici mie haya kaijikati okiri ukuheana ni gukena mundu wa Ngai. So nyinyi wote mnajua story ya Kaluma Boy. Na story ya Kaluma Boy ilikuja kwa sababu ya baba yake ambaye amekuwa mgonjwa na alikuwa mgonjwa. So Kenyans decided they will go and visit Kaluma Boy family and they support him. Maka hapo I hope tuko sawa. And we did, na tukapanga na watu wakajitolea na watu wakaenda na tukachanga pesa. And then after that we decided we need a Thanksgiving. A good friend of ours Bishop Ben Kathungu, tukiwa huko, as you remember the recordings are there, tukamuomba tukuje kwake Thanksgiving kwa sababu mchango yake ilikuwa imefika na ilikuwa imeletwa na Chairman Motham. And kwa sababu sisi at that time and even right now tulikuwa tuna move na mtu ambaye ako na sisi, we decided we will listen to them, na akatupea kanisa yake na tukakusanyika hapo na pia pale tukachanga pesa. After that you remember very well we handed over the project to be overseen by Motham as the chairman, alafu na Bishop anafuatilia, anaangalia venye kuko and so forth. The rest of the stories za babake kwenda hospitali kuangaliwa na kila kitu venye wataishi pia wakasema wataangalia, which nitapatiana record ambayo niko nayo hapa. After that they agreed upon Kaluma Boy kwenda shule ambayo ilifanyika na akapewa courtesy of Bishop Ben, mheshimiwa what do you call her, ule mheshimiwa bishte yako anaitwa aje Githaiga? Nyarari Mutina Nyarari mheshimiwa Mutina. Wanja, tulia tafadhali. Courtesy of Bishop Kathungu, Wanja, Nyarari and some of the people, Kaluma Boy akapelekwa shule. So those are the stories that we know. Na kutoka hapo Kaluma Boy disconnected himself with us. Guy, simu yangu imehang. Ilikuwa nimehang Mwenye akuoni ni yake kuna shida. Iko sawa, ongea bro man. Brolim. Yasoka. Aja hangi, imagine amekuwa tu sawa. Nasikia na Brolim, naendelea na story. Siko. Ndio iko na nini? Wi-Fi, I think. Nimerudi. Nimerudi. Mnanisikia? Ulikuwa huko, wewe ndio ulikuwa umejihangisha tu kwa akili. Haya. So, we have a lot of questions ambazo tungependa kujibiwa. Mnaniambia niko na nimehang? Hapana. Acha sisi tunakusikia. Sisi tunamsikia huyu. Hebu ingia na sudo yako. Ama akuje huku tuachajione.
Sasa sisi tunakusikiza na tunakuona. Wifi inachukua sasa hivi. Wacha nipafanye badilisha hizo marketing. One town. Do you know how much it feels unaongelesha watu? Tap guys and share. Kidogo tu mobile hotspot. Kama bilisiro bia kibinja kimoja yana hang. Tunatumia wifi sasa inasumbua like kila mahali. Nimeweka bundles. Sasa hizi mnanisikia, nimeweka bundles. Mfaje? Can you hear me? Tunakusikia lakini hatukuoni. Atulia kwanza. Kaa tu kwa basi. Please, mnanisikia ndio niendelee. Sitaki tukae sana. Mnanisikia? Tunakusikia lakini hatukuoni. Ai. Wewe umepause alafu unaanza tunakuona. Umepause live. Kuniga good ya mgongo wewe ununu. Sasa hivi piga maombi. Sasa iko sawa. Na kufanya maya kilima. So, the communication between Kenyans, TikTokers, and everybody who supported Kaluma Boy ikakuwa iko weak. Tukakuwa na a lot of issues concerning us na watu ambao tuliachia Kaluma Boy, na watu wengi wakajitoa. Ikakuwa kuna a lot of issues, beefs, politics and so forth. So watu wengi wakajitoa. But we understand na tukajua ya kwamba kulingana na vitu ambazo zilikuwa zinapostiwa social media, nyumba ikimalizika kama venye ambavyo ilisemwa, nipandishia Githaiga tu roses. Hata leo hata unipe nini hard hat. Githaiga uonekane umetuma kofia. No goi. No. So that one, you know, we don't have the accountability and we don't have the progress. Na mtu kama mimi na wengine ambao wako hapa tuliishi kupigia Kaluma simu, na juu alikuwa maybe amefika hapo kwa hiyo level na alikuwa na hao, alikuwa anajisikia kofiti, which is okay. It is not a bad thing. So 3 weeks ago, and the reason why I'm here, sizo story zote, I'm here because of what we did and where we are and what is going on. So 3 weeks ago, Kaluma Boy called me. Sikuwa anachukua simu zake. Akakuwa anapigia swings, hakuwa anachukua simu. He texted me akaniambia, "Thank you so much." He texted nani akamwambia, akaniambia we need to meet, kuna kitu angependa tuongee. So kuhusu the progress yenye inaendelea. So mimi nikamsikiza, nikamwambia tupatane kwangu. Actually they were sitting here in my house. Kwa tumekaa hapa kwa nyumba yangu. So Kaluma Boy told me what happened. Akaniambia venye pesa iliisha ya kujenga nyumba na mjengo haiendeleangi. Akaniambia venye hawana chakula, hawajalipa rent, hawajafanya nini, and so many things. So mimi nikamuuliza, who are you blaming? Juu kama pesa tulikupatia na hujai tupatie hesabu. Wait a minute. How much did we contribute? Tuanzia hapo. Because even me, I don't know. How much did we contribute? Then after that, how did you account that money? Akaniambia pesa tulitumia kwa vitu ambazo nitawasomea hapa. Niko nazo zote. That's why I needed Mofam to be here. Kaluma is here and the rest of you so that you can understand. So Kaluma told me, babake, for the last, tulikuwa mimi, Kaluma, tulikuwa mimi, wakati tulipatana hapa ni tulikuwa mimi, Kaluma na bradhake, nikawaambia, wakanipea story yao. Wakaniambia the person who is in charge of the construction ya nyumba yao ni Mofam. So 3 weeks ago, if I wanted to do tea, ningekuwa nimefanya tea, but I was not on tea. I needed to know what is happening. So I never came here on TikTok to say what is happening. Nilipigia Mofam. Nikauliza Mofam, hi, poa.
na ile time yenye Kaluma alikuwa ameibiwa, hiyo time yote ikakuja inaingiana, ana complain and so forth. Kaambia Mofam ni aje, tupatane meeting. We did a meeting there, rooftop. Ukifika pale bypass kuna hotel inaitwa Mark Hotel. So we did a meeting there, tulikuwa mimi, tulikuwa Swings Mauno, CID alikuwa kazi, anaweza confirm, hakuweza kufika. Tulikuwa na Priscilla Waimani, tulikuwa na mama Kaluma, tulikuwa na sister ya Kaluma, na tulikuwa na mademu wengine wawili ambao walikuja na mama ya Kaluma. Sijui kama ni kazi zao ama ni ya kina nani. Tulikuwa na Alberto. Alberto alikuwa hiyo siku. Hapana, si Alberto Sam. Driver wa Swings, lakini hakuwa hapo. So I had a moment, and I apologize if I did wrong. I had a moment to know what is going on, but I'm sorry, I recorded everything. Niko na recording ya 2 hours 46 minutes ambazo tulikaa chini kuongelelea what is going on. The reason why I recorded, siku record kwa sababu nilikuwa nataka chai. Nilirekodi ndio mtu asikuje kuniruka. Juu Kaluma amenitafuta. Na wakati Kaluma alinitafuta na ameniambia anataka kujua what happened, na nikaita Mofam na tuko na mama yake hapo, so I recorded. Juu I know how it turns against you, especially here on TikTok. So iko hapa, niko nayo. So tukaongea, ladies and gentlemen. Na swali, na bila hata kwenda mbali sana, bila kuprolong whatever happened, the discussion was, mbona pesa ambazo tulichanga hazikumaliza kujenga nyumba? Mbona pesa ziliisha? Mimi nikaambia Kaluma na Mofam, nataka mniambie tulichanga pesa ngapi juu nyinyi mlikuwa nayo. Mofam akasema hajui. Nikauliza Kaluma, do you know? Mofam anajua, akaniambia ni mimi najua ni pesa ngapi tulichanga. So ladies and gentlemen, I want to give you a breakdown of what I know that was discussed in between the 7 people that I've mentioned. The 7 people that I've mentioned. So the total amount that was collected, total yote, ni 5.4 million. 5.4 million. Now listen. Wakati Kaluma alianza kuchangisha kwao, akachangisha kwao mpaka tukaenda wakati alianza kuchangisha online mpaka tukaenda kwao, alichangisha around 2.7 according to him. The rest of the money ambayo tulichanga hapa JCM ilikuwa 2 JCM ilikuwa something 2 point something, so ambayo ina round out to 5.4 million. Nikauliza Kaluma, can you account the money, hiyo pesa ambayo ulitumiwa na Wakenya? So this is the account. Wakati waliambiwa wamepata 5.4 million na wakaambiwa watajenga huko, they were advised wanunue shamba 1 acre ya kulima 1.5 million, na wakauziwa ingine 500, so that stands to 2 million. Hiyo waliuziwa na Mofam 2 million. So balance ikabaki 3.4 million. Wakati tulitoka kwa Bishop Ben Gathungu hapa JCM, hiyo familia ilikuwa inaishi hoteli inaitwa Opal. Walikaa hapo I don't know how many days, wakalipa 2 weeks. Wakakaa 2 weeks, wakalipa 206,000. So 3.4 million minus 206,000, that is 3.194. Wakahamia after wametoka Opal, wakapelekwa kwa nyumba ingine ambao walikaa huku, wakanunua furniture kwa Morage Furniture, wakanunua furniture za 300,000 Kenya shillings. So they bought a total furniture of 300,000 Kenya shillings. So pesa ikabaki 2.894,000. Wakaanza kujenga nyumba ambayo walianza kujenga. Walikaa chini wakajadiliana
tutajenga nyumba ya aina gani? The guy ambaye alichora hiyo nyumba anaitwa Engineer Mokuha. Hakulipisha hata ndururu. Wakaamua watajenga nyumba ya 3 bedroom and 3 SQ, fenced and so forth. JCM wakachukua Ibu. Ibu is a gentleman ambaye aliasainiwa na Bishop Ben. Akakuwa ni yeye anaangalia hiyo mjengo. So Ibu, according to Mofam, ni yeye alikuwa anatumiwa pesa za mafundi na pesa za watu ambao walikuwa wanafanya kazi huko, na alikuwa analipwa according to Mofam, according to Kaluma Boy ambaye alikuwa anatumia Ibu hizo pesa. So the only thing that was needed ni labor, but in between kujenga nyumba, watu ambao walisema watapatiana vitu za kujenga hawakutoa, walijiondoa wote. So what happened? After hawakutoa zile pesa ambazo zilikuwa zimebaki 2.894, mtu ambaye aliachiwa mzigo ni Mofam na Kaluma. So kazi ya Mofam ilikuwa, mafundi mko hapa leo, mumetumia nini? Hii na hii na hii na hii. Anapigia Kaluma. Kaluma, angalia WhatsApp, mafundi wanahitaji hii na hii na hii. Kaluma anatuma pesa. So the directives were coming from Mofam. Mafundi wanahitaji hii, Kaluma anatoa pesa. So the 2.894 zikajenga nyumba mpaka ikaisha. Ibu withdrew. According to the statement that was written today by Bishop Ben, Ibu alikuwa anafanya free, hakuwa analipwa. According to Kaluma and Mofam, alikuwa analipwa. Thank you. Wakati alidrop, Mofam akaona hii nini haitaendelea vizuri, akaita Bishop Ben. Akamwambia Bishop Ben, hii mjengo haiendi vizuri. Bishop Ben akamuuliza tufanye nini? The guy by the name Mofam akatoa pesa yake 500k. Naye Bishop akamwambia I will top up. Bishop akatoa another 500k. So kukakuwa na another 1 million ambayo inastahili kujenga hiyo nyumba. So courtesy of Mofam and Bishop Ben, wakakuwa na an extra 100k ya kuendeleza hiyo nyumba. 1 million. So that is 1 million, sorry. So from the 2.894 ambazo ziko huko juu, from 1 million ambayo iko hapa nje, tukakuwa na 3.894 ambayo ilijenga hiyo nyumba mpaka saa hizi hiyo nyumba imesimama. So mimi nikawauliza tukiwa hiyo meeting. So this is the breakdown. I wish Mofam was here, anaweza nini? Everything is written, wako nazo, tuko nazo, niko na hizo screenshot. Everything is written, kila kitu kwa hapo. So according to what I'm reading here and what they gave me, hiyo nyumba imekula 3.894. So the 2.8 ambazo zilibaki kwa pesa ambayo ilichangwa and 1 million that was contributed ilipatianwa na Bishop Ben and Mofam. Hao ndio walipatiana the 1 million. Mbona mna complain kama familia? Who do you need? Mamake Kaluma akaniambia mimi kwangu nimekuwa nikiteseka, na wakati nilirudi huko kwetu sina hata chakula. Mzee wangu hajaenda hospitali for 6 months, and let me go back to the mzee. Going back to the mzee, hiyo hospitali yote yenye ilikuwa wananini huko Jamhuri and everything, Bishop Ben was responsible. Ni yeye alitake care of everything. Isitoshe, kuna mtu ambaye aliajiriwa kazi miezi 6 kwa kina Kaluma. Bishop Ben yeye alikuwa anamlipa. It's good to make that clear. Every month ni yeye alikuwa anamuita, every month ni yeye alikuwa anamlipa, I think for 6 months. So that is the information ambayo nilikuwa nauliza. The family wananiambia, the mother ananiambia, Mofam ananiambia, Kaluma ananiambia.
Nikawauliza Kisiagi iko wapi? Wakasema Kisiagi bado iko, but walipatiwa Kisiagi ambayo iko na nguvu sana. Hata wakiwekewa pale, according to Mofam what he told me, iko na mota kubwa. So hiyo mota ukienda kusiaga watakuwa wanafanyia KPLC kazi. So ikatulia kwanza. Ile pesa ambayo mama Kaluma alichangiwa afungue nyumba, hiyo pesa yote ikawekwa kwa mjengo. Biashara sorry. Hiyo pesa ikachukuliwa ikawekwa ifungue biashara. So hiyo pesa hakupatiwa. Ikawekwa kwa nyumba. Shule Kaluma atatuelezea kwa sababu what I know imelipwa na alipelekwa na Bishop Ben, courtesy of Bishop Ben and Waja Nyarari. Hao ndio walimpeleka shule na hao ndio wali make sure kijana ati shule, by the way, shule imelipwa kila kitu. So Kaluma should explain about that. Now, why am I addressing this? I am addressing this because the family called me and I called the responsible person, who is Mofam, and the family. I'm not here to backlash anybody. And this is the truth of what I know. And this is what happened. According to them, they are not satisfied ya kwamba hiyo pesa ambayo imebaki 3.8 as mentioned, inaweza kuwa imemaliza hiyo nyumba. They don't believe in that. So mimi nikawaambia hivi, we cannot accuse anybody at amekula pesa. Swings is there, Pilisa is there. It will be so wrong tukisema Mofam ati alikula hiyo do, Kaluma alikula hiyo do, Bishop Ben alikula hiyo do. Juu unatuambia wao ndio walikuwa wanasema wanafuatilia nyumba. Nataka nijue hivi, hii nyumba tukitafuta mtu ambaye anaitwa, what do we call them? A very neutral person. Architect na engineer. Hawa kuangalia nyumba. Hawa kuangalia nyumba, wenye wanaangalia nyumba. Watuambie kama hiyo nyumba mtu akuje value akuje hapo waangalie the value zao. Watu ndio mamake Kaluma na familia wafili ya kwamba hii pesa ni kweli ilitumika venye inahitajika. It would be so wrong to state ama kusema pesa ilikuliwa na huyu na huyu na huyu na huyu. But what I know, kulingana na wao na kulingana na information ambayo wamenipatia, ni ya kwamba they are not satisfied. So they know the money is not there. Haikuwa hivyo. Listen. Nikauliza mamake Kaluma, what do you want? Mama Kaluma akasema, kwanza mimi sina chakula, sina mbele wala nyuma saizi. Hii shamba ambayo niliuzia 1.5, naweza rudishiwa hiyo 1.5 ndio nijipage nayo juu hatuna mbele wala nyuma. Nikauliza Mofam, utamrudishia hii 1.5? Mofam akasema, nitamrudishia kama nimeketi tu hapa. Pesa ambayo ilibaki yenye nilichagiwa ikanunua kila kitu, sijui 4.5 sijui 5.4 nirudishiwe. Mofam akasema hiyo pesa mimi naweza mrudishia kama nimeketi tu hapa. Kama hapa tu. Hapa akaniambia Chris, kama ni hivyo unataka, hiyo pesa nitarudisha ni kama nimekaa wapi? Nikamwambia no, hakuna pesa inarudishwa. Pesa ni sisi tulichanga. Na leo ndio tumejua pesa ambayo tulichanga. Sawa? Sasa mkirudishiwa hii pesa, make sure mko ready kurudishia Wakenya pesa yao. The only money naweza uliza tu mrudishiwe ni hii shamba, kama iwasaidii mjipange nayo. Mamake akakubali, akakataa na sijui nani, lakini mamake akasema anataka kurudishiwa pesa. Sister ya Kaluma akasema mimi sitaki pesa irudishwe. So nikawaambia this is a family affair. Wewe unasema irudishwe, tulikuwa tumeketi chini na wewe umesema isirudishwe, na mimi hata nasema isirudishwe, and the rest of us unasema isirudishwe. So what is the way forward? What is the way forward? Nikawaambia fanyeni hivi, endeni nyumbani, mkae chini, mjue mnataka aje. Alafu leo tukue na meeting, mkuje mtuambie venye mnataka. Mama Kaluma akasema sawa. Familia Kaluma ikasema sawa. Wakasema hatuna fare. Mofam akachukua simu yake, akascroll hivyo, akaitisha namba ya M-Pesa, akawapea 100k, tukiangalia na macho hivi for free. Akawapatia 100k. Na Mofam akamwambia, I know saizi ni kungumu, hauna do, hauna pesa,
No, I'm speaking this because it's in the record, eh? Najua hamuna pesa na ndio maana nimewapatia hiyo 100k mwende mjipange nayo. Alafu mkiagree venye mtaagree, mpigie Chris simu, mkuje hapa tukae chini tuongee. So unfortunately, jana nikaguza JD hivi Black Label. Nikasema nyumba ya Kaluma watu wanajua hawajui. Nyumba ya Kaluma ilisimama. Pesa hawajui ilienda wapi. Na mimi sikutaja mtu. And I want to make it clear. Bloggers ndio walichukua picha ya Bishop Beno wakamweka hapo, not me. And I think it was on good purpose. Na mimi sikumention. Actually, wakati tuliteremka pale na Bishop na Mofam, nilikuwa namwambia I didn't even know walilipiwa mtu wa nyumba huko 6 months. I didn't even know ati umefanya hivi na hivi na hivi. So ni venye hata siwezi pigia Bishop juu tuongeagi. Nimwambie you did well. Hapo ulifanya poa and it's all about that. Nikamwambia Mofam hata umefanya poa. So mimi nikauliza Mofam, history yote mnataka tuifanye aje? Tukiwa tu hapo na wao. Tukamwambia kama wanataka because I want to believe. If they want people to believe who they are, lazima walete kitu inaitwa accountability. What is accountability? Accountability ambao Kenyans wanataka kujua ni kuanzia mwezi huo ambao Kaluma alikuwa anachangiwa. Kuanzia ule mwezi ambao Kaluma alikuwa anachangiwa, wakati tulikuja mpaka saa hizi, ni pesa ngapi ambazo Wakenya walichanga? Mimi amenitumia the cooperative thing. Nikamwambia hiyo ni kazi yake. Ndio hii. As you can see guys, I have everything ambayo nimetumiwa na Kaluma. Kila kitu ambayo imechangwa. Ikiwezekana apostie watu kwa sababu it's in the public domain. Ndio wale watu ambao pengine walijitolea wakasema watafanya vitu fulani. Ikiwezekana hii back and forth haitasaidia mtu yeyote. Hii kuulizana maswali kufanya nini mavita haitasaidia mtu yeyote. Because of that man, huyo jamaa mwenye tulikuwa nayo, huyo jamaa, because of that baba yake, kuna watu ambao walisema wanaweza toa hizo vitu. We did hesabu na Mofam. Hapo tu. Mofam akaniambia hiyo nyumba inahitajika tile. Kuna jamaa alitoa 90,000 za tile ambazo uliona Bishop Ben amepost. Choo ndizo zimebaki. Rangi kitu 105, toilet 30, tiles kitu 300k, kitchen kitu 100k, like a million. Sasa hata sio pesa, na mimi sijakuja kuambia mtu achange, hata mimi siwezi toa ndururu. Hakuna mtu nimeambia atoe hata shilingi, sitaki. I cannot. Nasema hivi, wale watu ambao walijitolea wakasema watapatiana vitu, wapatiane hizo vitu, hiyo nyumba imalizike. Na wakikosa kufanya hivyo, Kaluma boy, you have a platform, go and speak to your people. You can do this and finish that house. The rest of the information about school, about lifestyle, about the progress of dad, about what happened, that people need to ask you questions, you can answer them. Kwa sababu by the end of the day, wewe ndio unajijua vizuri na wewe ndio unajua ukiulizwa swali utajibu aje. The reason why I responded on this case ni kwa sababu I wanted to know the truth. Na wakati nimetumia kitu nikajua ni ukweli, unless the some, wacha kunipigia na hii simu mkuu. Engineer ananipigia simu. Usinipigie na hii simu. Engineer please. Engineer mwenye alichora hiyo nyumba ni hapa please. Usininini na hiyo kitu. So mimi kwangu nilikuwa naonelea hivi. Nitawapatia kila mtu hapa ndio nimaliza, siongei tena. Mimi kwangu nilikuwa naonelea hivi. Kaluma apatiane accountability ya pesa ambazo zilichangwa na venye walitumia hiyo pesa. Ndio I justify kitu ambao alinitumia hapa, because there is no way I can help you with any other thing. Number 2. Wale watu ambao walijitolea na mlikuwa mnataka kusaidia baba Kaluma kwa sababu ni yeye tulikuwa tunasaidia. Kama mko hapo, hizo vitu mtoe zipelekwe huko. Kuna watu ambao walikuwa wamejitolea wamalize. Hiyo nyumba waingie. Hata kuna watu wanaingiaga nyumba hata kama haijamalizika. Muingie huko na muendelee. Na hiyo story iishie tu hapo, tuache back and forth and so forth. But in the meantime, I want to drop this microphone to everybody who is here. Kama uko hapo chini, you can ask any question. Unaweza changia anything else. We are good to go.